Okay, thank you so much, and thank you so much for the possibility to be here together with you on a day which is so close to the 1st of June, which is a day when we celebrate the rights of children with disabilities too. Дуже дякую за можливість бути присутнім тут, особливо в день, який дуже близький до 1 червня, день, коли ми відзначаємо День права дітей, і особливо дітей з інвалідністю. I'm very happy to talk not only about children, but especially about children with disabilities, because I do remember my childhood when I was a child with disabilities, and I was living in a time when Soviet time was in Latvia. Я би дуже хотіла сьогодні говорити про дітей з інвалідністю, бо це дуже важливо, і я пам'ятаю свої часи свого дитинства, коли я жила в Радянському Союзі. At the time when I was born, and when my mother went to the doctor first time, a doctor said, you know, your child has disabilities. She'll never can walk. She'll never can take care of herself. So it means the best way for her will be to go to the institution, and you can stay free, and you will have more children in your families without disabilities. Я пам'ятаю часи, коли ми вперше з мамою пішли до лікаря, і він сказав їй, ваша дитина має інвалідність, вона не буде ходити, в неї не буде майже нормального життя, і найкращий вихід – це віддати її в інституцію, а ви будете вільні, і у вас будуть інші здорові діти. And I'm so happy that my mother was strong enough to make a decision that she is not going to give me to an institution, to make a decision that I'm going to stay in a family, and that I'm going to have a really good education. And I have a possibility to be here with you as an expert on disability issues, but not stay somewhere in a closed rooms, somewhere outside the cities. І я дуже щаслива, що моя мама в ті часи була сильною, і що вона прийняла рішення, що я не буду в інституції, що я буду в сім'ї, що я отримаю найкраще навчання, і що я вдячна їй, що я тут зараз з вами, як експерт по людям з інвалідністю, їх правах, а не в закритому приміщенні. So on behalf of European Disability Forum, I'd like to express our solidarity with all people in Ukraine and with that extraordinary struggle for freedom, peace, and democracy, because our members of European Disability Forum, all countries of Europe support you. And as you know, we also are organizing kind of network in European countries to support the refugees with disabilities and, of course, children with disabilities. Від Європейського форуму по справах інвалідності я хочу виразити велику вдячність за те, що ви робите, за ту демократію, яку ви показуєте. І хочу підчеркнути, що всі країни в Європі підтримують Україну, підтримують діяльність і підтримують те, щоб ми розвивали нашу роботу по справах людей з інвалідністю. І також те, що в країнах Європи зараз створюється спеціальний нетворк, якби зв'язок організацій, які допомагають. I would like to speak about a few important issues for children with disabilities in Ukraine. Those issues will be possibility to get a good education. These issues could be inclusion in a society, and that issue should be support what they needed during this very difficult time for them. Я хочу сьогодні говорити про декілька важливих речей для дітей з інвалідністю в Україні. Це особливо перше, це можливість отримати достойне навчання, і друге, це інклюзивність в соціумі. And I understand exactly how difficult it is
to provide education in general for those children. But I'm absolutely sure that education for children with disabilities is also a very, very important part of the all kind of support giving to people from Ukraine. As you know, I'm sure the Convention of UN has a special point on children with disabilities, which says that children with disabilities and support given to those children come back to them in the future when they can live included in a society and in a normal way for everyone. Я розумію, як це важко, але для дітей з інвалідністю це важливо організувати достойне навчання. І, як ви знаєте, Конвенція про правах людей з інвалідністю говорить, що дитина з інвалідністю має право на навчання і щоб в майбутньому бути повністю включена в суспільство. That's why it's so important to provide inclusive education for children with disabilities. And even if they are staying outside their countries, even if they are staying online, so being together with other children, being together not only with children with disabilities, is a part to let them understand that they have the same rights and same opportunities as every other child in Ukraine. Тому дуже важливо організувати інклюзивне навчання, навіть якщо це онлайн або поза межами рідної країни. Діти з інвалідністю мають право бути з іншими дітьми, навчатися з ними. Це частина, де вони будуть відчувати себе частиною будь-якого світу і що вони мають право на все. It's also very important to talk about inclusiveness, to talk about inclusive society for children with disabilities too. Sometimes when we're talking about children with disabilities, we can mostly talk about those on a wheelchair, those who have physical problems. But it's also very important to remember about children with learning difficulties, about children with intellectual disabilities. Дуже важливо говорити про інклюзивність і про інклюзивний соціум для дітей з інвалідністю. Бо коли ми говоримо діти з інвалідністю, ми ніби думаємо про тих, хто знаходиться на візках або хто має фізичну інвалідність. Але ми також маємо пам'ятати про тих, хто має розумову інвалідність. Learning disabilities. Та інтелектуальні та проблеми, в принципі, під час навчання. And of course, that is so difficult for them to provide support when they are outside the Ukraine or when they are refugees inside the Ukraine. But still, we have to think about the best way, about psychological support, about social support. What do they need to develop themselves? Because, you know, children, each day, each month, what we have lost during the development of child, we lost in general. We can never get it back again. Це дуже важко для них організувати підтримку, коли вони поза Україною або коли вони в статусі біженця, але дуже важливо це робити, особливо організувати для них психологічну та соціальну підтримку. Діти мають себе відчувати рівними та те, що вони включені. Бо як ми знаємо, що якщо ми втратимо один день з дитинства, це означає, що ми втратимо майже все своє дитинство. And the last and very important point I would like to highlight in my speech is talking about institutions for children with disabilities. Those institutions for children with disabilities are getting bigger and bigger in Ukraine, and I know that because many of them are replaced from one institution to another, and it's not good. Institution in general is not good for children. Our children, they need families. They need mother and father. They should be carried in small places like a family life. And I know it's difficult,
and I know it's expensive, but still we need to talk more about strategies, how we can go from institutional way of taking care to the family way of taking care. І останнє, але дуже важливо, я хочу наголосити це і говорити про інституції про дітей з інвалідністю. Я знаю, що вони в Україні стають більшими, що з однієї інституції переходять в інші інституції, особливо з тимчасово окупованих територій. Але ми маємо розуміти, що інституції – це не вихід, і це від цього Європа відходить. Бо дітям з інвалідністю їм потрібні сім'ї, мама і батько. І їх треба поміщати не в інституції, а в маленькі місця, якби сімейного типу. Я знаю, це важко, це дорого, але ми маємо думати, як це зробити. And I would like to ensure you that European Disability Forum, at European Union, at all organizations in Europe are here to help you and are here to support you in your way to provide rights of children with disabilities in Ukraine and rights of children with disabilities from Ukraine in other countries of Europe. Я би хотіла запевнити вас, що Європейський форум з прав людей з інвалідністю і Євросоюз загалом є тут і завжди підтримує вас, права дітей з інвалідністю як в Україні, так і поза межами її. And I would like to ensure you that EDF is here to support you until peace is achieved. And we look forward to welcome Ukraine into European Union, and then we can really work together. Я би хотіла запевнити вас, що Європейський форум з прав людей з інвалідністю тут з вами і до перемоги, і після перемоги, і ми готові працювати заради прав людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Thank you so much, and thank you for organizing this very important event for children with disabilities. Дякую дуже за запрошення і дякую за організацію цієї події сьогодні для дітей з інвалідністю.